Willkommen zurück zu Let's Play The Fruit of Grisaia. Im letzten Part haben wir Sachi erschreckt und erfahren, dass sie keine großen Geschichten mag. Und haben Sachi Flausen in den Kopf gesetzt, wegen mehr Unterwäsche zeigen. Und dann sagt er sich, oh Moment, ich habe vergessen, die Leute hier haben kein normales Gehirn, denkt nicht normal. Ja, kann lustig werden. Yeah. When I entered the classroom, I exchanged greetings with Michiru, who was, as usual, the first to arrive. Next up, Sakaki arrives. Taciturn as usual. The energetic Sisida sisters follow. Ja, sowas in der Art. And finally, Sachi in her underwear. Her underwear? Ja, du kennst Sachi, warum setzt dir sowas in den Kopf? Solltest du das nicht trinken? Es ist super sauer. Tja, aber nee, ich glaube, du hast Konkurrenz bekommen. Und die beiden haben keine Ahnung, wie sie reagieren sollten. So außer, hä? The four others freeze up at the unexpected spectacle. Woher hast du das? Oh, guck mal, hier sind so viele leere Tischbänke, da drunter ist überall sowas drin. Hier, nimm einfach mal. What? Coming to her senses, Amine grabs the maid uniform from Sachi's locker. Wie auch immer sie daran kommt, aber immerhin wissen wir jetzt, wo die Maid-Uniform herkommt. And throws it over to her. Alle schauten Yuji an. Once Sachi's on the spot, changing is complete, Amine sighs in relief. Ich bin gespannt, was er als Ausrede sagen will. Weil Yuji gesagt. Wir gucken einfach aus dem Fenster. Sachi's reply is a word for word repetition of my advice from yesterday. Although that's admirable in a way. It seems the warning I added at the end went in one ear and out the other. And these withering glances of scorn aren't exactly comfortable either. Sorry, but my proclivities are pretty normal. I'm not going to get off no matter how much you glare at me. Could have sworn. Nein, Sachi selbst, weil sie nicht verstanden hat. Hust. Was? Was habt ihr alle auf einmal? With Amane's words, the other two turn their glares on me as well. I did tell Sachi that underwear is more popular among the male population,
compared to a maid uniform. I didn't mean to demand that she come to school wearing nothing else. あんたにそういうつもりがなくても、サチがそう思ったら同じことなの。So this works on the same theory as schoolyard bullying. サチはアマネなんかと違って純粋な子なんだから。それどういう意味？ Genau das, was sie meint. ああ、ごめん、ただの例えってだけだから。例えならいいって問題でもないと思うんだけど。あの二人に任せておくと話が進まないから、代わりに言っておくけど。Please. 小峰さんは融通が利かないというか、言い方は悪いけど、頭にバカがつくほど真面目なのよ。So much so that she'd here wear a maid uniform when you can, and wear nothing else from the next day on. そうそう。ってなんであんたがそのこと知ってるのよ。She told me herself the day I transferred in. Sachi confirms my words silently. まあ、今まで私たちに聞いてこなかったのが不思議なくらいだったしね。上に同じく。そういうわけで、とにかくサチは純真なの。ピュアホワイトなのよ。Schreibt man Ditto oder Dito im Englischen halt mit Doppel-T? Wir haben ein Pokémon in diesem Spiel. ちょっと前、十徳ナイフのことを説明した時にも言ったと思うけど、サチの前で軽はずみなことを言うと、こう誰かみたいに後で泣きを見る羽目になるんだから。 True. It's pretty lame the way she keeps calling you Michiru-sama. 人がわざとぼかして言ってるんだからはっきり言うな。 I thought she was indirectly asking for the follow-up, but it didn't seem she actually thought she was being vague. 他にもメイド服のまま水泳の授業を受けようとしたり。What? 寮の屋上からロープを垂らして外壁の掃除をしようとしたこともあったわね。She sounds unusual, athletic for a class 仕 rep. 事を選ばないのがクラス委員ですから。まあ普通のクラス委員は着衣水泳をやろうとしたりロープとかの真似事はしないと思うけどね。とにかくそういうわけだから、いい加減なことサチに吹き込まないように。 Yeah, I'll keep that in 小 mind. 峰さんも女の子なんだから、もう少し慎みを持った方がいいと思うわよ。はい、その線引きが非常に難しいですけど、頑張ります。よし、じゃあユージのこともギャフンと言わせたことだし、1時間目の準備でもするとしますかね。 Wer hat hier wen leise geschlagen? Wörtlich übersetzt. さっきのやりとりの中でそんな部分あったかな。 Und dazu sagen wir nichts? Mann, ich bin enttäuscht von dir, Yuji. Ich dachte, da kommt wieder ein Konter. そこは言わないでおいてあげるのが優しさってもんなのよさ。小峰さん、意外に大人びた下着を持っているのね。 Apparently finished with their warnings and advice. Everyone except Sachi returns to their respective seats. すみません、風見さん。私のせいで皆さんから怒られてしまって。 No, nothing to apologize for. I don't think I worded my advice that well, and I'm impressed by your willingness to put your body on the line. Zum Glück ist die ganze Schule und der Weg zur Schule ja hinter あ Mauern. りがとうございます。 Oh my god. So this time, I think I'll teach you about how to casually emphasize your underwear.
What? そんな方法があるんですか？私また目から鱗がこぼれ落ちそうです。だからあんたたちは人の話を聞きなさいってば。 Tut doch Sachi immer, warum sagst du beide? They say that for a parent bird, raising one chick to adulthood is the work of a lifetime, but for a transfer student, making friends with a classmate of the opposite sex is pretty rough in its own way. Ach, das war mit dem Text am Anfang gemeint. Ja gut, das ist Sachi, ja. On dark nights, it's not uncommon to mistake foliage swaying in the wind for the movements of a sinister human form. If you're alert, you'll understand rationally sorry, that it's just an illusion, but your senses feed off that instinctive twinkle of terror, transforming the rustling of leaves into the whispering of a demon. To the shrub or tree in question, this quirk of a human mind must be irritating. They mind their own business, spend their days earnestly assimilating carbon dioxide into ligneous tissue, and this is the thanks they get. Bäume, meine Freunde, Bäume! Baumann schreitet wie immer zur Tat. But the plants don't get the worst of it. There's nothing quite as obnoxious as the way people push misconceptions into their animals. Onto. All too often, pets are treated more like receptacles for the selfish delusions of human beings than companions. What if every pet in the world suddenly gained the ability to speak? Das wäre mega geil creepy. Zählt als Tier eigentlich auch Spinnen und Insekten? Das wäre nämlich scheiße. wenn da besonders so 1000 Mücken rumschwirren, ich will, dann kannst du nicht schlafen. I'm sure their owners are dying to hear their thoughts, but sometimes ignorance is bliss. It's difficult enough to come to a real understanding between fellow humans. How much harder would that be when one party is an animal? Believing in the fantasy that our pets love us back must be more pleasant than facing that reality. Das wäre echt creepy. Ich würde es nicht aushalten, wenn das wirklich so fliegen und so. Hunde, Katzen, so Schildkröten oder was weiß ich, was im Aquarium ist oder sonst so hat, was nicht gerade in große Mengen in deiner Umgebung sein kann, die du nicht siehst, weil sie viel zu klein sind, ist okay. Aber alle anderen Wesen, na gut, er meint ja Pets, also Haustiere, ich weiß nicht, was ich davon halten soll auf Dauer. Ich glaube nicht so toll, vor allen Dingen, weil ich eine Tierhaarallergie habe und sowieso nicht so wirklich die besten haben könnte. Aber hey! Ich weiß schon, wer diese Person ist, aber erstens habt ihr die Stimme erkannt, zweitens, welche von den allen könnt Katzen am liebsten mögen, drittens, ich sag's noch nicht, das werden wir gleich sehen, aber nur so von dem, wenn ich's nicht wüsste, ich würde sagen, es gibt nicht so wirklich eine von denen, die 100% dagegen wäre. Am unwahrscheinlichsten wäre Sachi. Danach gefolgt von, ja, ich würde nicht sagen Sakaki, sondern eher Amane. Und dann Sakaki, weil ich finde, dieser Charakter, den sie hat, ist etwas typisch für genau das. Dann kommt Makina und dann Michiru.
Aber naja, mal sehen. Wobei ich würde eher sagen, bei mir, wenn ich es nicht wüsste, Michiru und Makina wären da doch eher vertauscht, weil Makina ja auch so ähnlich ist. Aber hey, an erotic voice, out of place in the peaceful sunshine. Und eigentlich habe ich es indirekt schon gesagt, wer es ist. Wow, wer hat aufgepasst? Wer hat richtig zugehört? In the past, Japan relied heavily on row housing apartments with thin walls and nosy neighbors. Having sex in your own home could be surprisingly awkward. But as a result, inns aimed especially at couples sprung up, eventually developing into the famous love hotels. And modern housing circumstances usually allows for much greater privacy at home. In conclusion, having sex outdoors in this day and age is less likely an attempt at consideration toward your neighbors and more likely an attempt at getting an additional thrill. We've got a pervert. Yeah. Normally I am not in the habit of criticizing other people's fetishes, but screwing all fresco carries far higher risk than an amateur might expect. It's a highly unsanitary business. I don't have the slightest idea who might be fornicating here, but I should really tell them off for their own good. Hey idiots! Did you at least put down a blanket? Da war sie erstmal verwirrt. I'd been expecting a half-necked couple tangled together, so I'm surprised to find Matsushima Michiru all by herself. I see. So you weren't a mere tsundere after all. You were in fact a sexually frustrated, perverted tsundere. Ah, ich liebe es, wie Yuji einfach mal trocken alles daherredet. Ich liebe es einfach. I'm actually relieved in a way. You may be twisted, but at least you found the path to follow. Keep at it. Wenn ich jetzt sage, merkt euch mal diesen Satz ohne diesen Zusammenhang für später. No, your head seems to be on relatively straight today. Sicher? Huh? Listen, I'm telling you that I have respect for your deviant spirit. You're a first-class pervert. What else would you call someone who gets off outdoors without a thought for their surroundings? Huh? Buaka! It appears I may have misinterpreted this situation. Of course, there's a good possibility she's deceiving me out of sheer embarrassment, but I'm a kind enough human being to sympathetically pretend otherwise. I see, sorry. Well, either way, I'll pretend not to have seen this. Beziehungsweise hören. Alright, let's say it was rehearsal for a play in which you're attacked by a hoodlum. Your mouth keeps saying no, but your body says yes. Sound about right? Okay, so your body keeps saying yes, but your mouth says no.
否するだけよ。受け入れるわけないでしょ。 What? Isn't it Tsundere supposed to give in right away? そんなわけないでしょ。どうすればそんなアクロバティックな解釈が出てくるのよ。 Well, I'd heard that Tsundere is a woman who says no when she means あん yes. たっておっさんみたいなこと言うのね。 Du weißt ja nicht, wie alt wir wirklich sind, hä? 女の子が嫌がってる時は大抵本当に嫌な時なのよ。それを男の都合で解釈されたらたまんないわね。 I see that Tsundere is more complex than I そう thought. よ、難しいのよ。って言っても私はナチュラルボーンツンデレですから、そういうのもさらっとこなしちゃうけどね。 Da hat sie jetzt aber zugegeben, dass sie eine Tsundere ist. Piece of a cake, そうな huh? のよ。 Boom! あ、それしたのに。 What? Boom! By the way, what's that black bushy thing you've got in there? Tja. Got rid of it? Look to your left. This time, Michiru seems to have misunderstood something, so I point to her side. There's some sort of black lump of hair, partially visible. あ、そうよ、そうなのよ。困ったのよ、この子ってばこんなところまでついてきちゃって。 Tja, wer hätte das gedacht? 私のことが好きみたいなの参っちゃうわね。 The lump of fur stretches grandly, revealing its identity. It was in fact a small black cat. The black cat coils around Michiru's leg, purring loudly. Unlike your average rotund house cat, it's a bit scrawny and its hair is dirty and shaggy. Did he really follow you? It looks more like you carried him here. なんでそういうこと言うの？ Cats don't follow people around unless they're very used to human company. I can't imagine an animal that's careless enough to casually follow some random blonde around would survive long in the 勝手に wild. ついてきたのよ。本当だもん。 Nachdem du ihn vielleicht vorher schon mal was Gutes getan hast. You bribe it with food? してないもん。 Also ja. Huh? In that case, maybe it followed you instinctively. Immaturely might be a ちょ factor. っと待ちなさいよ。誰が乳臭いって？ Sakaki. 榊か。それでこの子を元の場所に返さないとって思ってるの。寮で飼うわけにはいかないでしょ。協力してくれる？ Nope. Entschuldigung. Ich bin gerade irgendwie total dabei. Why do you have to play house with do I have to play house with you? Do it yourself. あんたさ、女の子には優しくしなさいって言われなかった？ Bist eine Zundere. What? Anybody? Like who? 誰にって誰かによ。誰にだっていいけどさ。分かった。私が言う。今あんたに言ってあげる。女の子には優し Sind く wir, しなさいよね。 sind wir das nicht schon? Nope. んだ、それはないでしょうね。 You can handle a single cat on your own. There's nothing for me to help with. If you were in serious trouble, I'd lend a hand. But you shouldn't rely on others for every little thing. 冷たいのね。信じらんない。アンビリーバボらんない。 Unbelievable one night. What? Actually, what? バボー。 Alright then.
You put that thing back where you found it. Bye. 待ちなさいよ。せめてこうなんかないの？もうちょっとこう優しげなあれはないの？ You're really hopeless. Very well. In recognition of your empty head, loose morals, and general incompetence, I'll give you a hint. Immer diese... Oh, ich liebe es. Vor allem es funktioniert und eigentlich ist es so, denke ich mir, das kannst du doch nicht bringen. Aber manchmal denke ich auch in diesem Wege und manchmal mache ich es auch, aber seltenerweise, aber es ist einfach nur genial. Und das bevor ich diesen Anime mit Visual Novel kannte. Are you aware that cats hate certain scents? Citrus in particular. If he has something like that, it'll drive him off in no time. それは知ってるけど、どうすればいいのやら。 Was trinkst du die ganze Zeit? 私のシャンプー、クレープフルーツの香りなんだけど。 Oder das? That's it. In other words, your twin tails are soaked with cat repellent. If you dangle them in front of that wild black feline, there's no doubt he'll flee. Alright, this mission is designated the Battle of the Bulge Cat Edition. Engage the enemy at once. どうやって？猫憎くないけど。 Das kann lustig werden. As of this moment, I'm designating the plastic ornament on the right side of your head, Alpha. And the plastic ornament on the left, Bravo. First, get Alpha in front of the cat. プラサグが Ja? Shut up and move. Alpha forward. Attack! Right. Yes, right face. Na, wisst ihr schon, worauf das hinausläuft? No, quickly rotate. Support Unit Bravo. To the front. Alpha, take rear guard. Good. The target's losing his will to fight. Eigentlich genau das andere. Finish him off with Charlie. 何？急に出てきたチャーリーって誰？ The tuft sticking up out of your head, obviously. Begin vibrating it at once. これがチャーリー？えい！ブルブルブルブル。 The fuck are the sounds? With feeling. Ja. Ja, ihr seht ja, was es gebracht hat. Katzen mögen es nämlich, wenn man so rumwedelt und sie wollen es halt fangen. Naja, ich sag, bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann hoffentlich herausfinden, was mit der Katze passiert. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.